Good morning, all of you, and hope with the blessing of Almighty, if all of you are well and okay. Now, I am going to make such a video. As you know well, that I have already made on at the board shows that the sequence of tenses. It is very important chapter in English grammar, and all of us should know about what's the actual rules about the sequence of tenses. Most of the students know tense, but they fail to apply the sequence of tenses. বেশিরভাগ ছাত্রই টেন্স সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকলেও টেন্সের সিকোয়েন্স কি হবে, একটা ক্লজের সঙ্গে আরেকটা ক্লজ যখন থাকছে, যেখানে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ অথবা প্রিন্সিপাল ক্লজ, খানিকটা বলার পর আর পরের ক্লজটা কোন টেন্স নেবে এই ব্যাপারে near about 60% students are in the dark, and that time they feel confusions that what tense they should use. তারপরের ভাগটা কি হবে? As far as I recall, আমার যতদূর মনে পড়ছে লাস্ট ভিডিওতে পার্ট 1 সিকোয়েন্স অফ টেন্স নিয়ে বলেছি। সেটা হচ্ছে দুটো রুল আমি করেছি। I want to brush up the last video and sum up the দুটো rule, that is the general rules. Only যদি প্রিন্সিপাল ক্লজটা প্রেজেন্ট অথবা ফিউচার টেন্সে থাকে, তাহলে সাবঅর্ডিনেট ক্লজটা টেন্সের ক্ষেত্রে কোনো বাঁধা ধরা নিয়ম থাকে না, নাম্বার 1। and next, number 2, if the principal clause is in the past tense, then the subordinate clause must be in the past tense or corresponding past tense. এই দুটো জেনারেল রুল ছিল। as it is a vast chapter and there is too much complexity, তাই আমি পার্ট 2 আজকে করতে চলেছি, because the view reveals that the students want to know more about the sequence of tenses. Otherwise, you will not be able to write English or speak in English correctly. After a particular time of a sentence, you must stop. থেমে যাবে, তারপরে টেন্সটা কি হবে it will not be clear to you. Let's clear to you. Next rule. Number 3, যদিও বলা আছে যে প্রিন্সিপাল ক্লজটা পাস্ট টেন্সে থাকলে সাবঅর্ডিনেট ক্লজটা করেসপন্ডিং অর্ডারে পাস্ট টেন্সেই করতে হবে, বাট দেয়ার ইজ এক্সেপশন টু রুলস। কিরকম? if the principal clause in past tense but it express, যদি এটা প্রকাশ করে এরকম ইউনিভার্সাল ট্রুথ অর হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট, চিরন্তন সত্য বা অভ্যাসগত সত্য, ইন দ্যাট কেস দ্য সাবঅর্ডিনেট ক্লজ টেন্স মাস্ট বি ইন প্রেজেন্ট ফর্ম। সেখানে প্রেজেন্ট ফর্মে তোমাকে রাখতেই হবে। নাম্বার 1, if now consider the examples. He said that man is mortal. He said প্রিন্সিপাল ক্লজ, এটা পাস্ট টেন্সে আছে। নিয়ম অনুযায়ী অ্যাজ পার জেনারেল রুল এই পোর্শনটার সাবঅর্ডিনেট ক্লজটা পাস্ট টেন্সে করা উচিত ছিল, কিন্তু এক্ষেত্রে দেখো দ্যাট ম্যান ইজ মর্টাল, ইট ইজ ইউনিভার্সাল ট্রুথ।
it cannot be avoided by any means. তাই এক্ষেত্রে প্রেজেন্ট টেন্স তোমাকে ফলো করতেই হবে। ওকে, হোপ it is clear to you. Next, there is other rules, and that is rule number 4. I would like to make the video on this chapter step by step, as it is very tricky and it is very difficult to make you aware. Okay, be patient, keep patience and listen to me carefully so that you will be able to learn accurately. Now the number 4, rules number 4. So principal clause, if the principal clause be in the past tense, but there is a freedom to use or apply the tenses in subordinate clause. কোন ক্ষেত্রে? past tense এ থাকলেও এক্সেপশন টু রুল বলেছি আমি প্রথমেরটা, যে চিরন্তন সত্য এবং অভ্যাসগত সত্য বোঝায়। আর এক্ষেত্রেও তোমার ফ্রিনেস আছে টেন্স ইউজ করার সাবঅর্ডিনেট ক্লজের ক্ষেত্রে। কখন? যখন অ্যাডজেক্টিভ অথবা কম্প্যারিজনের মতো কাজ করবে। লেটস ইট ক্লিয়ার আপ by giving the more examples. Now consider I met a person who is my brother's friend. Now consider, please listen carefully. I met a person, principal clause, subordinate clause, who is my brother's friend. এখানে দেখো রিলেটিভ ক্লজ, খুব যদি minutely you observe that it is the relative clause. Here these clause acts as an adjective clause. এটা কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ ক্লজের মতো কাজ করছে। তাহলে এটা অ্যাডজেক্টিভ যখন ক্লজের মতো কাজ করবে তখন কিন্তু তোমার ফ্রিডম থাকবে যে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজটা টেন্সে যা খুশি টেন্সে করা অসুবিধা নেই। দেয়ার ইজ এ লিবার্টি, ইউ মে রাইট ইন আদার ওয়ে দ্যাট হু ওয়াজ মাই ব্রাদার্স ফ্রেন্ড or who is my brother friend, that's no problem. Okay, and next go to the examples. The comparison. He loved you more than me. Now consider principal clause past tense আছে। As per general rules it should be written in past tense, কিন্তু এখানেও আমি বলেছি ফ্রিডম আছে যদি অ্যাডজেক্টিভের মতো ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ কাজ করে or the dependent clause expresses or denotes comparison. দেখো এখানে কম্প্যারিজন হচ্ছে more than me, তাহলে সে
তোমাকে আমার থেকেও বেশি ভালোবাসে। ওকে, তা হি লাভ ইউ মোর দেন মি, দেয়ার ইজ অলসো the liberty. You can write it other way. Just consider the another example. It is he loved you more than he loved me or loves me. Now consider it is in the past tense. দেখো প্রিন্সিপাল ক্লজ, কম্পারিজন যেহেতু মোর দ্যান হি লাভ মিও বলতে পারো, লাভস মিও বলতে পারো, দেয়ার ইজ নো প্রবলেম, অ্যাজ দ্য ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ ডিনোটস দ্য কম্পারিজন। তাহলে ব্রাশ আপ অ্যান্ড সাম আপ today's videos. Number exception to the rule: if the dependent clause expresses any habitual or universal truth, চিরন্তন সত্য অভ্যাসগত কোনো ব্যাপার বোঝালে প্রিন্সিপাল ক্লজ পাস্ট টেন্সে থাকলেও সাবঅর্ডিনেট ক্লজটাকে কিন্তু অবশ্যই প্রেজেন্ট টেন্সে বলতে হবে। এক নাম্বার টু, যদি ডিপেন্ডেন্ট ক্লজটা অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করে সেক্ষেত্রে প্রিন্সিপাল ক্লজ পাস্ট টেন্সে থাকলেও ইউ হ্যাভ ফ্রিডম অর লিবার্টি এনাফ টু ইউজ এনি টাইপ অফ টেন্সেস, এনি কাইন্ড অফ টেন্সেস। নাম্বার থ্রি, প্রিন্সিপাল ক্লজ পাস্ট টেন্সে থাকলেও ইফ দ্য ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ ডিনোটস এনি কম্প্যারিজন, তুলনা বোঝায়, you have enough freedom and liberty to use any kind of tense, as the example the last, he loved you more than he loved me or loves me, there is no problem. So okay, please, I would not like to make the video lengthier. Now thanks all of you. And as usual I say, and also my cordial appeal to all of you, please subscribe my channel and share more and more so that I can give the best of mine. Thanks.